The team three's got some really great ideas and things going. Look forward to hearing from them. Not seeing much on team two yet. A little on team one. Is team one and team two okay? Need any help with anything? Oh, I was away for like 2 minutes. Sorry. Alguém precisa de ajuda com o time 1 e o time 2? O 2 está tudo certo, Lucia. Só que eu estou colocando no outro arquivo que eu não consegui Ok. colocar no PowerPoint. Okay. Team 2, he's doing in a different page because he wasn't able to do it here on the PowerPoint. We'll give our teams another 2-3 minutes, and then we'll get started. Ok. Mais 2 ou 3 minutos e vamos começar aqui a falar dos resultados do exercício. Filho, have you seen Mama's headphones? Oops, I'm sorry.
So why don't we go ahead and let's go around. We'll start with team 1, and then we'll go to team 2 and team 3. And if you have something that you want to just share from your slides, then just let us know. And we will take a few minutes to get feedback from each of the teams on your ideas. Okay, so why don't we do this? Since I have team 3 up and we're sharing it right now, and they've got a few ideas, let's give team 3 an opportunity to maybe speak first. But before we start with team 3, just a reminder to team 3, based upon the ideas that you're going to present, how much improvement can you make the 70% fall in sales? We need to have that somewhere on your slide. Okay. Could you repeat, Frank? I'm sorry, I was distracted. We'll start with team 3 since they've got a lot done already. Okay. And all we need them, before we start with them, what I'd like to ask is for them to put something on their slide to indicate how much they think they can improve the 70% drop off in sales, right? So how much do they think they can increase the lift in sales? Is it by 10% with these ideas? Is it by 15%? They have to have some basic idea to let us know and put that on your slide. Ok, então vamos começar com o time 3, porque tem muito mais ideias aqui apresentadas, mas o importante aqui nós queremos saber também quanto em termos de percentual vocês, time 3, acham que podem melhorar. É 10%, é 15%, em termos de percentual, quanto é que vocês podem melhorar face aos 70% da queda em vendas? Tendo em conta, né? Tendo em conta os 70%. Okay, we are discussing this, but in my point of view, we can thinking in something, the beginning of the process 10, and then you could grow. Because if you change all the process, so we starting here with the picture of the logistic process from the producer to the sale point. So if you look at that, Gabriel told him about the nearshoring. So you start to buy from providers near than you, more than the others from outside or long distances from you. And you have like a security process with them to try to tracking all the process and guarantee from the farm to your store. The other point here is if you have the geolocalization in Prezi, you could add all the players in the process. So you could benefit the customers, you could help the providers, you could improve your team with information, and you could create something more interesting for everybody. Other point here is the security on the delivery. So if you have the geolocalization working better, you have a great service of delivery, and you could offer the drive-through service too. You could have Totem to help them if they want to go to the store, and you could create a different way, yes, to deliver the product to the customer at this point. So I believe if all the things is clear to the customer, they have the security process from the beginning when the coffee and other products come to the providers to the store, and at the process then they receive and they pay it for, so they don't need to have a contact, human contact process like before the second line, the second picture in the middle, you see hands touching, and after you don't have this. So we believe you can start with 10% and then growing, showing all the process you are doing to create a safety process and safety environment for everybody.
Gabriel, I don't know if you want to add something, and I can't remember, sorry, the name of the... Samantha, muito bom. Você pode falar agora em português também, por favor? Sim, o que a gente tentou traçar aqui do lado do hoje é pensar na cadeia toda desde o começo, né? Então, desde o produtor, de quando que o produto sai lá das pontas que vão chegar na loja até a loja e da loja para o cliente. Então, quanto mais transparente, mais você mostra isso para todos os participantes, para todos os envolvidos, você gera um senso de segurança e de transparência muito maior. Então, ter a geolocalização para todos eles, para que todo mundo enxergue esse processo do produtor, o produtor enxergue como que está chegando na loja, o cliente enxergue como que isso veio de lá e como que vai chegar para ele. E você garante processos de segurança nessa entrega. Então, você tem ali a moça com a máscara, a luva, entregando para uma pessoa com luva, você tem um ambiente mais protegido, você tem totens de atendimento que evitam esse contato humano. Então, lá no before, você tem na foto do meio da segunda linha, as mãos se tocando, né? E aí você tem depois um processo totalmente digital com totem, com drive-thru, com uma entrega com pacotes e a pessoa toda preparada para fazer essa entrega sem esse contato. Então, você vai aumentando a percepção de segurança de todos os players que estão envolvidos no processo. E aí eu não sei se mas, assim, nossa visão nesse processo é que você pode começar aí partindo de um pressuposto de 10% de aumento, porque a maior parte das empresas não sabia como fazer isso lá no começo do processo, e ir fazendo uma curva crescente que pode chegar aí a 15, 20 e assim por diante, dependendo de como isso vai ser trabalhado para os clientes para garantir essa transparência de informação. Mas a gente acredita que entre 10% e 15% já é um bom número de start. Ok, muito bom. Very good, Ok. excellent. Okay, so one of the things that we always must think about is from a business perspective, right? Executives, business people, they want to see the numbers, right? These are really, really great ideas, and I think you can have a really big impact, but you've got to show the numbers, right? You've got to put the number up. You won't be perfect. You won't have a perfect answer, but from a business perspective, that's why they pay us to be a Lean Six Sigma person. It's not just to come up with ideas, but to come up with quantitative results Uhum, right, uhum. on achievement. So if we think it's 10% or 15%, maybe we can't predict it exactly, but we have to put the 10 to 15%. But Ok. excellent job. Thank you. Muito bom. Em termos de números, né, e dados, é muito importante nós colocarmos sempre um número, 10 a 15%, por isso é que isto é que diferencia o método do Lean Six Sigma. Em negócios, é muito importante, quando nós, numa perspectiva do Lean Six Sigma, apresentar não só as ideias, mas associar as ideias a um número, né? A um número, não tem que ser exato, mas é uma previsão. É uma previsão que se faz, se nós implementarmos determinadas ideias, nós vamos ter isto, né, mensurar em termos de números e apresentar as ideias sempre com números. Isto é que faz Lean Six Sigma, né? Dados. Very good, team 3. Okay, so who wants to go next? Team 1 or team 2? Want to go team 1? Quem vai a seguir, time 1, 2? Eu posso ir o 2. Eu só vou precisar compartilhar minha tela rapidinho. Ok. Silvio wants to share his I think you can go ahead and share. Yeah. yeah. Silvio, se você puder falar, apresentar assim como a Samantha, também vai ajudar. Eu tiro aqui um tempinho. Não, sem O problema. café. Ok. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Uhum. Bom, então o que a gente fez foi mais ou menos nessa ideia mesmo de colocar uma porcentagem de aumento que a gente prevê com as iniciativas que a gente tem de segurança e safety, né? Então a gente colocou um antes e depois mostrando o cenário
como que teoricamente era antes e como que seria depois, pensando nessa segurança, nesse lado psicológico do cliente, né? Então, você vê que antes a pessoa mesmo pegava o contrato, estava em contato o tempo inteiro, e depois a gente já aderiu à ideia do grab and go para facilitar para a pessoa. A questão da higiene, passando de mão a mão, né? Pagamento na hora de pegar o café, na hora de receber, e já tratando de uma possibilidade diferente, que é a utilização de álcool em gel, os funcionários todos com máscara, né? Fazendo a limpeza bem mais efetiva nesse sentido. A Paula trouxe a ideia do cardápio deixar de ser físico, né, e passar a ser virtual, facilitando a compra, diminuindo o contato. A gente fez também essa diferença de fila, né, de quantidade de pessoas dentro do estabelecimento, dentro do café, que traz também essa ideia de segurança. A separação dos espaços também, isso faz com que a pessoa tenha a segurança de estar melhor ali dentro. A gente reforça aqui também a questão um pouco da limpeza, antes era um pouco mais sujo, e a comunicação interna, né? O delivery da pessoa já passando, já pegando o que ela adquiriu, e a comunicação informando as medidas que a gente tem aqui dentro. Então, essa foi a ideia que a gente trouxe à mesa. Trudy, you may want to mute, Trudy. Yeah. Oh, sorry. Uhum. Então, essa seria a nossa apresentação, minha e da Paula. Seria nesse intuito mesmo de mostrar o quanto mudaria dentro, né, do estabelecimento para o cliente ficar seguro de ir. Então, distanciamento, limpeza, higiene, praticidade, um pouco de tudo que a gente estipula, que a gente vai ter um aumento, uma recuperação, né, das receitas em 20%. Ok, muito bom se ouvir. Você pode explicar mais ou menos em inglês também? Ou... Posso. Ok. Por favor, obrigado. So, Frank, what we did here is like stipulate a amount or percentage of increase in sales we would get from these initiatives we did inside of the coffee shop. We established a grab and go compared to before, where people would get everything with their hands, having contact with employees and everybody. And after that, we're going to use way more sanitary stuff, hygiene, washing hands, cleaning a lot more. So way less contact, more safety for the customer. The menu is going to be virtual. It's not going to be physical anymore. The line is going to be shorter, the space between them. And so that's our idea. Communication inside, making sure that the client's safety is on. We're doing everything we can. So with that, we expect like 20% of increase in our sales. Ok, Excellent, muito bom. excellent job. Very good. Thank you. Great. So we got 10% plus another 15, 20, or 30%. So we're right at about 35%, which is good. Okay, team 1. Ok, agora o time 1. Frank, you might need to share your screen again. I stopped over here. Okay. Olá, alguém pode compartilhar obrigado. Então, vamos lá. Antes, o pessoal informou que os outros componentes falaram que não estão sem microfone, aí depois eu peço alguém para traduzir, ou alguém sair do café para poder traduzir para mim. Antes a gente tinha uma vivência muito presencial, a cafeteria ela tinha uma relação com o cliente afetiva, porque todos os elementos eram construídos para cativar o cliente e criar uma atmosfera
agradável e uma experiência do usuário física muito grande. Quando se vai para o digital, todo aquele investimento, aquela estrutura que se é gasto num comércio que trata o café como uma questão afetiva, se perdeu, né? E para resgatar isso, se perdeu por causa da pandemia, e no primeiro, na primeira parte, antes, você via as cafeterias como um centro de encontro dessas pessoas, e esse que era, no início, algo que fosse... Deixa eu fechar a porta aqui por causa do vizinho. Como tinha a relação como algo afetivo se transformou no segundo período como um risco social, né? Então, os ambientes ficaram separados, isolados, e os comércios que trabalhavam com café, as cafeterias, tiveram que se adaptar, e o mais adequado foi usar, por exemplo, as embalagens que tivessem um apelo afetivo e, ao mesmo tempo, funcional, e também fornecesse informações com o uso de QR Code no segundo, no depois, né? O aumento das redes sociais para reforçar as práticas adotadas para a questão de segurança, a geolocalização do processo de entrega, e também os artifícios externos para mostrar que as práticas estão sendo adotadas, mas, ao mesmo tempo, trabalhar essa questão lúdica e usar os próprios elementos do café que antigamente se tinha internamente, de uma maneira externa. E, ao mesmo tempo, na hora da entrega e no check-in da entrega, de ter uma pesquisa de satisfação do cliente para saber o que poderia ser melhorado, ou qual tipo de produto ele gostaria de consumir, porque hábito de consumo mudou, e talvez ali teria uma oportunidade de saber quais novos produtos o cliente gostaria de consumir. Eu acredito que seja isso. A importância das embalagens adequadas para a situação. Eu acredito que é isso. Se alguém puder traduzir para mim, eu agradeço. Foi um pouco longo, João Paulo, mas eu estive a apontar. So the main ideas here, maybe Trudy, because you're part of the team, if you speak it in English, but Jean Paul's main ideas was a place to meet before, and then it became a high risk place for people to meet. And so from a social perspective and safety, when people get together, then all of these was maybe put in terms of social media. So his main idea was in terms of transforming the space from a physical space to a virtual space. That's his main idea in a nutshell. Excellent. Very good. So quantitative. And so first of all, Trudy, do you have anything, any other input, or any other team members have any input on team one? Yeah, thanks, John. I wasn't able to get the pictures in there. You guys are so fast and so good at that. I'm so sorry I wasn't able to figure it out. I was thinking very much like Jean-Paul was stating, and then how we're using texting to get feedback from consumers more than we did, before, and we're getting better response. It draws us closer to the customers, and we're able to really get texting really helps a lot. So I'm finding that is, for so many, especially the restaurant business. But yeah, and then as far as video, I thought if we did surveys, while we were talking with customers, we're getting them involved in the videos and getting that on social media, and also putting that in
the actual maybe physical location, you know, like a kiosk that has a video of some of the things that are happening and how we're helping our consumers and our customers. Ok, a ideia da Trudy aqui foi a ideia das mensagens por texto para feedback dos clientes. É um fator que aproxima também o negócio aos clientes, e o vídeo também, o formato em vídeo para pesquisas, e também recolher dados e pesquisas do quiosque, onde as pessoas vão e obtêm o seu produto. Essas são as outras ideias da Trudy. Very good. Okay, so the only thing is we need data. How much can you improve? And we're going to request that you guys go ahead and add what you want here. I will maybe grab some on the other slides you can put there, but we need, what are we targeting? What's our goal that we're going to with this idea? Ok. Aqui a única coisa que nós precisamos de aumentar é os números, os dados. Qual é o percentual de melhoria que vocês veem aqui, se vocês aplicarem estas medidas de melhoria? As we're going through back to the presentation, if one of you guys want to go in and update it, just let us know once you have it updated. We can come back and take a look, but we'll go ahead and move to the next part of the training. Really good job for all three teams. Very impressive. So go ahead and give yourselves a hand for round of applause there. So very impressive. Thank you all. I know this is tough to do virtually, but you guys really met the challenge. So thank you. Ok, muito bom para todos os grupos, palmas para todos. É difícil fazer isso virtualmente, mas conseguimos alcançar o objetivo e realizar o exercício. Muito bom para todos. Bom trabalho. Okay. So let's pick up where we left off here. So the next stage is that after we go through and we come up with our before and after based upon our 7 alternatives brainstorming, we then will typically take the ideas, usually it's your top 6 to 10 ideas, and we'll put those on what's known as an impact matrix, or effort versus impact, or time versus impact matrix. Essentially, what we're trying to do here is understand, okay, what things can we do the fastest, and what things may take longer to do before we get results. So as an example, we'll just grab a couple just to show what we mean by this. If we go back and we look at Ok, então vamos usar essa matriz de impacto que vai mostrar a causa, né? Ilustra a causa e efeito. O que é que nós podemos fazer primeiro, o que é que nós podemos priorizar que tenha menor custo, mas que seja executado rápido, num período de tempo razoável, nesse caso. So maybe one of the things we do is we purchase all the hygiene and masking, hygiene, alcohol, and masking, right? Okay. A primeira solução, podemos talvez considerar a compra do material de higiene, máscara e álcool. Other might be that as part of, understanding geolocation and improving customer sales and communicating with their customers in a digital way, is we create a mobile app. That could be another thing that we do.
Uhum. A segunda é criar um app móvel para interação com os clientes. Another is to set up your grab and go operations. O terceiro seria montar o grab and go, a operação de grab and go. And then finally, maybe placing the social distancing markers on the floor, right? O quarto seria colocar as marcas de distanciamento no chão. If we look at number one, if I ask you guys, let's suppose that the middle is 30 days. This is 30 days here. If this is 30 days, what we want to do is think of all the things that we can do in less than 30 days that has a big impact. And remember, the benefits impact for us is the sales, right? The improving the 70% sales. Ok, então nós aqui vamos pensar em média, né? 30 dias, e vamos colocar aí no meio, em média, o tempo de execução. This is number one. That's number two. 3 is here. And we're just going to do 4 for this. So number one, is this something we can do in less than 30 days? Purchasing, hygiene, masking, and alcohol. Can we do this in less than 30 days? Yes. A primeira é o Low número. cost, Uhum, Do we uhum. think it will have a low impact low or a effort. larger impact? Impact Impacto high. alto, ok. Medium, because Medium impact. Okay, we'll put it right yeah, there. Now, creating a mobile app. Do we think we can do this in less than 30 days? Número 2, criação do app. No. Or Mais Takes de more than 30 30 days. dias. What impact do we think it'll have? It'll have a bigger impact than the hygiene. Will we have a bigger impact than number one or lower impact than number one? Aqui vamos ter alto impacto ou yes, baixo impacto. low, Baixo. high impact. Okay, I agree. Higher impact, so we're going to put it here for now. Yes, Number 3 is grab and go operation. So now we're trying to set up this grab and go. So people do not have to. So how much? Can we do it in less than 30 days? yes. A operação grab and go podemos fazer em menos de 30 dias. E qual é o impacto? Alto ou baixo? Hi, High impact. I Impact think. higher than number 2 or lower than number 2? Mobile app. Onde é Yeah, que colocamos? I would say Mais higher. high than number Eu falei 2. maior. Yes, Okay. high than number 2. Yeah, Less yeah. than 30 days? Yes, Less than 30 days, yes. That's one of the best. And then number 4, social distancing markers on the floor. Do it in less than 30 days, yes? is it Yes. possible? Yes. Probably one of the fastest we can do. Okay. So will it have a low impact or high impact? I would say a low impact. Yes, I agree. So that's our basic idea. So when we go to talk with our executives, obviously they're going to be interested in how fast can we do this one. Right? If this is a big impact, they're going to ask, can we do this one maybe faster? Because you can have a really big impact. Quando nós formos falar com os executivos, né, o corpo executivo,
Vamos apresentar, por exemplo, o número 3, porque tem um alto impacto, o impacto é muito alto. Eles poderão perguntar se podemos implementar isso mais rápido. So the thing that we would want to do is we probably will explain that we have a small team that can handle number 1 and 4. It will not take much effort. It will not cost much money. But in parallel, very quickly, we're going to work on number 3. Those are going to be our top 3 projects. Maybe we have 6 or 9, but our top 3 are number 1, 4, and 3. Okay. Everybody understand? Does that make sense? Então, nós vamos dizer que vamos trabalhar nesse projeto, nesta implementação e, paralelamente, vamos trabalhar também nas outras, no número 1 e número 4, que vai incorrer menos custos, mas na mesma vamos trabalhar nos 3 ao mesmo tempo, para que seja mais rápido. So on the other hand, let's suppose we had another project here. Imagina se nós tivéssemos aqui projeto mais um projeto. This other project, number 5, this would be a very high-risk project that we do not want to do. Ok, poderia ser projeto com alto risco que nós não queremos implementar. Then after we complete that step, then the next thing we would do is we would identify for these different projects, who's going to do these things. So I'm just putting this is just an example, right? So Flavia, you're not overdue. I'm just using an example, right? That we then have a status, a due date, who does it, and what activity they're going to do. Okay? Ok, então nós vamos colocar aqui nesta tabela quem vai fazer, quando será feito e qual com o prazo, com o prazo. Uhum. That's one here. So this is now, we have just moved from our improve and partially into our control phase, because action plan then becomes also your control phase, right? You're going to improve by doing these things, but then you're going to keep track of it and make sure it stays on track. And you're going to review it from time to time to make sure that you're hitting your metrics, right? So one item that you would have here would be check sales performance 30, 60, and 90 days, right? So this becomes part of the way you control, both improve and control. So both of these work together. Here, this was all the improve phase. Then we transition from improve phase to both improve and control phase. Any questions on that? Naquela matriz, nós estávamos focados na fase de melhoria e depois transicionamos para a fase de melhoria e controle, que também reflete o plano de ação, o nosso plano de ação. Alguma pergunta, alguma dúvida? Nope. So you guys, we have now gone through all the major phases. We haven't used every Lean Six Sigma tool, but we use the most common tools that you'll see happen over and over again. So congratulations, you have just completed the introduction
course, the equivalent of a yellow belt training, and we'll send you guys a certification training completion on this. But you have just gone through the equivalent of what's known as yellow belt training on Lean Six Sigma, define, measure, analyze, improve, and control phases. Okay. So first of all, congratulations. And then we're gonna shift very quickly here and kind of get feedback from you guys about Agile, Lean Canvas, and some of the future around artificial intelligence, and answer any other specific questions you have. Ok, então aqui fica então concluído aqui o vosso treinamento, parabéns. O que é equivalente ao cinturão amarelo. Não falamos de todas as ferramentas usadas em todo o universo do Lean Six Sigma, mas falamos de uma abordagem que é repetida, e vocês podem ver sempre, né, de forma repetida no universo do Lean Six Sigma, e resolução de problemas, que se resume em definir o problema, mensurar, analisar, melhorar e controlar. Vocês, durante essas sessões, passaram por todos esses passos. Parabéns, vocês vão receber por e-mail posteriormente o vosso certificado. E parabéns, e se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão, agora é o momento. Minha pergunta é em relação a continuar o aprendizado de Lean Six Sigma. Como é que a gente poderia fazer? My question, Frank, is about how we can continue to learn more about Lean Six Sigma, get more belts, maybe get to black belt. Yes, definitely, and we're gonna talk about that. The short answer is we'll give you access. We have different discount programs with our partners, and then we also do more advanced training and development for individuals who want to pursue their green belt or their black belt. So the short answer is that we'll provide you information, the resources linked with this PowerPoint presentation that you will receive. And then also, I'll also provide, you with my contact information on LinkedIn, and you can reach out to us as well. Okay? A pergunta, o Silvio pergunta como é que pode continuar, né, nesta caminhada do Lean Six Sigma para aprender um pouco mais, e a pergunta mais curta que o Franco pode dar agora é que vamos partilhar alguns recursos, também podem contactá-lo via LinkedIn, e temos alguns recursos com os nossos parceiros, que vocês também podem usar para continuar, né, nesta caminhada de aprendizagem do Lean Six Sigma. So yeah, one of the things that we would like to do, if we can have at least 10 people that we can count on, maybe it's every week or every other week we'd meet, or perhaps every month, and we'd have kind of our master class, our master group, that we could all share ideas, help each other out. So that's also one of the things we would like to do, if there's an interest in that. A outra coisa que nós podemos também fazer é montar um grupo de 10, né, neste percurso, montar um grupo de 10, um mastermind, uma espécie de grupo mastermind, para nos encontrarmos uma vez talvez por mês, por semana, periodicamente, com uma frequência razoável, para irmos ajudando-nos uns aos outros nesse percurso e também na aplicação destes conceitos que nós aprendemos aqui durante esta sessão. Obrigado. Silvio, obrigado. As more questions come in, just interrupt me. I'll go through these next slides in just a few minutes, and then we'll do anything we can to answer any other very specific questions, specific problems you guys are having.
whether it's regarding personal branding, your own business, some problems or challenges you're having at work, other resources, okay? So a little quick summary about some of the things that are going on. First of all, I think most of you understand that there's this speed up of change, right? Humans are on the blue line. They usually adapt to change very slowly, right? Technology happens very quickly, right? And then COVID has accelerated this change, right? And so this is why we're all facing a lot of the challenges. We'll see why this is important for Agile and for artificial intelligence, where it's going with Lean Six Sigma. Ok, aqui pronto, vamos analisar esse gráfico que a adaptabilidade do ser humano sofreu um impacto na altura da Covid. E com isto, as pessoas, né, o governo têm estado a aprender novas formas e de forma rápida também de lidar com esta adaptabilidade face à Covid e usando a tecnologia também. So when we look at the traditional way that projects used to be run, it was based upon a world that was pretty predictable. It didn't change very quickly. A lot of these ideas evolved coming out of World War II, the 1940s and 50s. And so we had a very linear sequential approach. We do all of our planning and analysis, we initiate our projects, we gather the requirements, we then design, develop, and then testing, and then finally deployment. And these were always in this very sequential order. Uhum. Então, da forma como tradicionalmente ou antigamente as pessoas lidavam com a resolução do problema, era num mundo onde, num mundo que as pessoas podiam mais facilmente predizer, podiam ter previsões, e era um modelo mais assim em cascada, onde se planificava e iniciava, onde se juntavam os requisitos, depois entrava para a fase de design e desenvolvimento, teste, e por aí afora. Sim, modelo cascata, sim. However, we are now in this new world where everything is happening very, very fast. So what happens with waterfall? Agora nós estamos num mundo que as coisas acontecem de forma muito rápida e muda, estamos sempre em constante mudança. O que é que nós fazemos agora perante a estas mudanças que nós vemos no mundo? Waterfall, this whole cycle could take 1, 2, or 3 years to complete, depending on the type of project. If we wait that long, the world changes. By the time you go from phase 1 planning to deployment, maybe 2 years passes. Whatever you have to deploy, it's outdated. It's too late. Uhum. Ok, agora, perante a isto, todos esses fatores de mudança, se nós aplicarmos o modelo cascata, que geralmente demora 2, 3 anos, saindo da fase de planificação à implementação, em 2 anos, muita coisa já teria acontecido no mundo real. Então, ficaríamos um bocadinho atrás se nós utilizássemos o modelo cascata. So with Agile, what we do is we don't try to get everything perfect with all of the detailed planning and documentation and analysis. We identify a few areas, right? Just like when we were back here. We're not going to do everything. We're just going to identify a few areas where we're going to focus, and we're going to rapidly implement the idea. Very quickly, we will implement, and we will plan, design, develop in a much faster, iterative cycle. Uhum. E o modelo Agile,
nós não vamos olhar para o problema ou para a implementação de forma muito detalhada. Vamos focar nas... I'm hearing it. Ok, vamos focar, como fizemos na resolução anterior, no método anterior que fizemos hoje, nós focamos em uma ou duas coisas, né? E começamos a implementar e temos um processo mais incremental desta forma. So essentially what we're doing is we are having much more customer interaction, much more customer oriented, a high performance collaborative team, and we can handle the uncertainty of a rapidly changing world. That's the whole idea of what's happening with the new way that we think about projects, about software development, things of this sort. Uhum. Então, essencialmente, nós temos interação com o cliente, mais interação com o cliente, a performance colaborativa do time, pequena e alta também, e uma mudança mais rápida num ambiente com mais incerteza. Esse método nós usamos na implementação de projetos e também no desenvolvimento de software. One of the ways that we often do this is what's known as a rapid problem solving events or sprints or Kaizens, right? And here's an example of the Kaizen roadmap. We'll just leave this with you guys for reference. We're not going to go through all of this, but it's very similar to what we just went through. You'll see a lot of the same root cause analysis, diagram, 8 ways, right? The 7 alternative solutions. This can be done with major companies in like 4 or 5 days. And you can fix problems that normally would take 2 or 3 years to do, and you can fix those in 4 to 5 days, up to maybe 1 or 2 months. That's the advantage of this rapid problem-solving approach to Kaizen. Uhum. Usando o método Kaizen, que é muito mais rápido, muito mais eficaz, tem sido usado em algumas empresas, e é um roadmap. Vocês podem ver aqui um roadmap e depois vão ter acesso também nos vossos e-mails. Muitos usam este método de forma mais eficaz, onde podem resolver problemas em 4 a 5 dias, em que antigamente eram problemas resolvidos em anos, meses. E com este roadmap as pessoas têm estado a encontrar resultados mais rápido. Okay. Let me pause there. Any questions on waterfall versus agile and the idea of rapid problem solving using like Kaizens and sprints, these sorts of things, is where you bring everyone together and you move very quickly. Ok. Antes de nós irmos para o próximo slide, vocês têm uma pergunta relativamente ao método cascata versus o método ágil, e também tem alguma pergunta, alguma dúvida aqui no roadmap Kaizen. Sejam à vontade para fazer essas perguntas. O momento é este. If any questions come up, we'll be looking at the chat. I'll move to the next slide. The lean canvas. Many of you may be familiar with the lean canvas, maybe some of you are not. But if you can imagine the old days, just like waterfall, where you would have a very detailed business plan with all sorts of reports and documentation and analysis. Now, a one-page lean canvas. We'll talk about that in just a moment. Uhum. Agora vamos ver, vocês podem pôr as perguntas no chat, mas agora vamos ver aqui o Lean Canvas. Antigamente eram documentos exaustivos para planificação, mas hoje em dia usa-se o Lean Canvas para facilitar o processo do projeto. So the basic idea is if you have a small business, even a larger business, a startup, even your current company,
if you take the time, we talked about how to identify your problem, right? Take the time to go through these steps, and then some of the follow-on sessions that we'll have as a group, we'll talk more about each of these steps. But if you follow these basic steps, this will be very helpful. Now, what we did is we created a company with my company, Analytics AI. We created a company about 7 years ago when I went to Custom Bulk USD, and we used this lean canvas to start this company. It was just a side company to understand a lot of these concepts and test these out. And this business generated $150,000, $250,000 a year. Just a very simple business on the side. Okay. Uhum. Bom, aqui no Lean Canvas vocês podem ver no lado esquerdo o número 1, que é a definição do problema, nós falamos sobre isso, e os passos subsequentes que nós poderemos falar nas próximas sessões para aqueles que ficarem. Este Lean Canvas foi criado por um negócio, pela empresa do Frank, Analytics AML, e este negócio aqui foi montado para testar esta abordagem, este método com este produto, Custom Bulk USB, e só para testar, né, este negócio gerou cerca de entre $150 mil e $250 ano, usando esta abordagem aqui, passo por passo. So this next slide, we just provide a simple template that you can use, and in our follow-on discussions and things for those who want to be involved, we'll take you through more detail. Ok, então vocês vão receber este módulo, este formulário para vocês colocarem os vossos problemas, colocarem o que vai estar nesse Lean Canvas, vai refletir os vossos negócios, e depois nós podemos falar de forma mais aprofundada. Finally, we have this high-level project charter you can use in any of your business, your company. It's a very simple, what we call a 2x2 or a 4-up quadrant. It outlines what's your business case and your problem, who are your team members, what are your goals, and then your basic high-level project plan, summary of who does what when. Uhum. O outro recurso que vocês vão receber aqui é o diagrama de projeto de alto nível, em que vocês vão poder colocar o caso do negócio, do vosso próprio negócio, o time, os membros do time, os objetivos e metas, e o plano do projeto e benefícios. Essa é uma forma rápida de olhar para o diagrama do projeto. Then finally, we're going to just share with you guys, this is something we think is super important to think about as you guys move forward in your careers, and that is artificial intelligence. You'll hear it referred to as AI and ML, DL, deep learning, machine learning, all of these things. I think if you take a look at online, you'll find some basic reviews of this book called The Master Algorithm. There's a YouTube video here. This will give you kind of a general quick overview of the concepts around AI and machine learning. I think that's very important to understand. And we'll talk a little bit about the 5 tribes here in just a moment, but this would be a really good reference. We'll give you guys some other references as well in just a moment, but this one is a nice PowerPoint slide. A nice YouTube video that does a good job of giving you the big picture overview of artificial intelligence as it relates to machine learning and deep learning. Okay. A outra referência que vocês vão receber também é aqui este livro, né, sobre inteligência artificial e aprendizagem robótica ou das máquinas,
Tem um livro, tem um vídeo no YouTube que vocês vão poder ver e o Frank vai partilhar um pouco mais sobre esta ideia aqui com vocês. So the other thing that we'll provide with you all is just some sources of reference. I'll make sure I put Lucia and my information up here as well, but what is starting different books that you can access, and it has the link to these areas. And then in terms of those who may want to pursue a black belt, we can get you discount with our partner, Dr. Michael Harry and Sandra Harry at the Six Sigma Management Institute. So just let us know if you have an interest in that. We've taken a number of people and got them through that program. It's been very helpful for their careers. Uhum. Aqui depois vamos colocar os nossos contatos, mas vocês também vão receber estes recursos e referências aqui com a nossa parceira, a senhora Sandra Harry, onde vocês poderão ter treinamento online no vosso próprio tempo, no vosso próprio espaço. E nós temos descontos com eles como nossos parceiros. Vocês também vão poder receber estes recursos e beneficiar também desta plataforma aqui em termos de aprendizagem. Okay, we'll turn it over to you all and get out of here. I know you guys have probably got busy days ahead of you, so thank you all very much for the last 4 weeks of your time. We hope we brought you value. Please, we will provide the links to our LinkedIn profiles and our other contact information. Never hesitate to call us for any ideas, questions, things you'd like to share or help you might need from us. But we really enjoyed the time with all of you. Very impressive group. We know that you guys have a lot of great opportunities and a great future ahead of you. Uhum. Agora este é o momento para agradecer. Sabemos que vocês têm mais coisas para fazer hoje, sábado. Queremos agradecer e também esperamos que a vossa expectativa tenha sido alcançada, não é? E vamos partilhar aqui os nossos contactos no LinkedIn. Eu acho que já eu partilhei do Frank, também vamos partilhar. Esperamos que vocês tenham beneficiado e nós também esperamos que tenhamos acrescentado algum valor nos vossos trabalhos, nas vossas vidas, e esperamos continuar, não é, a construir e a vos ajudar no vosso percurso, sempre na perspectiva do Lean Six Sigma e resolução do problema. Yeah. Obrigada. Obrigado, What I'm Lucia. going to do, I don't Obrigado, Frank. know how you're, I'm going to go ahead and just put my LinkedIn profile on the chat right now for those who have an interest. That way you have it right here, handy and available. Ok, o Frank está a partilhar, eu também vou partilhar o meu aqui, dessa forma vocês podem ter acesso no LinkedIn. And feel free, to reach out to us anytime, or if you want to leave anything, contact information on the chat. But we thank you all for your time, and I will stick around on live here for the next couple of minutes in case anyone wants to ask any questions, or a few minutes if anyone want to ask any additional questions after the session. We can turn off the recorder, but thank you all very much for the last 4 weeks of your time. E vamos parar aqui a gravação. O Frank vamos ficar uns minutinhos mais, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma fotinha, ok, alguma dúvida. Gabriel, foto do grupo, a fotografia, a picture. Okay, yes. Let's see here.
Boa ideia, Gabriel. Fly, 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 Jean Paul, what is the view? Amazing. Gabriel, you are not just, yes. There it goes. Okay. Okay, so for all of those who are so once we're ready, I'll try to get a screenshot of this. 1 second. Let me see if I can. You're sharing the screen and everybody's not on the. Everyone's on here right now, but Maybe you could cancel your share screen, Frank. sorry, can you repeat that? So what I can do is take a screenshot of anyone who's ready, and you guys can let me know once you're ready, and I will do a screenshot. Okay, everybody Frank ready? vem para o Okay. Rio de Janeiro, tem que levar ele em Madureira, mano. 3, 2, 1. Queijo. Okay. I don't think everybody was on this one. Okay. Okay, well, let's see. Oh, I see. Because on my side, it shows this one. Second. Come on here. One moment. Let's see. I think I got it. So, want to try again? Or you guys, Yes, yeah, we one got a more couple time. eyes closed. Okay, we'll try one more time. Okay. Everybody ready? Okay, so here we go. We get this set up. And here. Oh boy, not. Oh, there it goes. And here we go. 1, 2, 3. Smile. And out to everyone here. It's this thing does something weird on my screenshot sometimes. I think I got it though, but one more just to be safe. 1, 2, 3.
Okay, I've got it, and I will save this. Or okay. It's there. I will send it out. So just I will just send this to Milena, I guess, right? Yes, yes, Milena. Yeah. Okay. Well, thank you all. Sorry that took longer Thank- than the whole debate. Yeah, thank you. Sim, Gabriel, para samba. Tá bom, vamos sambar. Yes, thank you all very much. Carnaval para todo mundo. Thank you, guys. See you. Thank Thank you you. so much. Thank you, Bye. Lucia. Fim de semana. Tchau. Bye bye. Thank you. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau. Nada. Tchau. Obrigado, pessoal.